Okay, what is the next one yang saya perlu tahu adalah ayat ini. Quadratic function juga. This word called two different points. Apakah maksud ini bersilang lengkung pada dua titik berlainan? It brings out a famous word called two different roots. Kalau simple understanding, two different roots atau dua punca berbeza always brings out the formula called b squared minus 4ac more than 0. This is the first thing that I should get to know from the question. Number 1. Next step would be, I nampak my quadratic yang diberi oleh soalan adalah y x squared minus 8x plus 10 minus p. So, I cannot use the formula. Kenapa? Formula b squared minus 4ac ini yang lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil kosong hanya akan berfungsi. It only works for a quadratic equation, meaning I have to make it equal to 0 for it to function. So if you look at the whole equation yang wujud untuk anda, it is not equal to 0, it is equal to a y. So how do I cancel the y? This is where the straight line comes to the picture. So what I'm going to do, y yang sama dengan 2x tolak 5 digantikan ke dalam. So bila diganti dalam, you get 2x tolak 5 sama dengan x squared minus 8x plus 10 minus p. Meaning, I already cancel the y. The method is called substitution, penggantian. So, y dah hilang. So, now I can change this to become a quadratic equation. So, if I want to change this to become a quadratic equation, logik anda nampak semua ini akan dipindahkan ke sebelah kanan. So, when I do that, I'm going to get x squared tolak 8x tolak 2x tambah 10 tolak p tambah 5 sama dengan kosong. So, you will end up x kuasa 2 tolak 10x tambah 15 tolak p sama dengan kosong. Bring back the quadratic equation standard form atau bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. You will get apakah a dalam soalan ini 1, b which is negative 10 and c which is 15 minus p. Okay, next step, penggantian berdasarkan formula. What is the formula that I'm supposed to use because of the keyword called dua titik berlainan is b squared minus 4ac more than 0. Dah diterangkan tadi, two different points. So when I substitute according to that, I am going to get negative 10 squared for a 15 minus p more than 0. Okay, once I've done that, I may start my solution. You're going to get 100 tolak 60 tambah 4p lebih besar daripada kosong. So you get 40 plus 4p lebih besar daripada kosong. So once you dah dapat ini, now the proses penyelesaian inequalities, ketaksamaan linear, pindah 40 ke sebelah kanan, you get minus 40. So 4p lebih besar dari negatif 40. So p would be lebih besar dari negatif 40 per 4, which will give us more than negative 10. Jalan kerja untuk soalan ini.